modeling. So far what we have seen, part 2 is inter and intra assignment delay modeling. In part 1 we have seen the basic Verilog constructs which we use in behavioral modeling, initial construct and always construct, and all the syntaxes we have seen. Okay, so now here we will see some more constructs which we use in behavioral modeling of Verilog. So there is a construct called weight. Okay, so there is a construct called weight. So weight indicates it makes the simulator to wait for specified expression to be, if let us suppose if alpha okay, so if assignment 1 is the expression, okay, so this expression to be evaluated, we have to wait, that simulator should wait till that time. Okay, simulator should wait till that time. Okay, I got it. ALU 8-bit data flow. Here, what is the error? Are you able to execute this code, Prashant? Carry out Y. You are checking whether f is equal to 8-bit ALU ఇచ్చాను కదా నేను. So a plus b plus carry in, or else if f is equal to 0, 0, 1, a minus b minus carry in, or else if f is equal to 0, 1, 0, you are assigning z to c out and a ampersand b operation you are performing. Else f is equal to 3 tick 1, 0. Okay. So here you are getting the 39th. See, here whenever you are assigning, ఇదే కదా అప్పుడు వచ్చిన ఎర్రర్, ఇదే కదమ్మా ప్రశాంత్, ఇది ప్రిమిటివ్ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ మస్ట్ బి స్కేలార్ వార్ ఆర్ నెట్, యాక్చువల్ బిట్ లెంత్ 4 డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ది ఫార్మల్ బిట్ లెంత్ 1. సి ఇన్స్టాన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ఏ మనం వెక్టార్స్ ఇచ్చినప్పుడు it is not getting executed. So earlier also you asked me the same thing, and nor not instantiation చేసినప్పుడు these things are not working out. Instantiation చేసినప్పుడు it is taking only 1 bit vector. So in data flow, లో complete pure data flow నే చేయండి, don't do any instantiation. Even with instantiation లో it is working out for only a single bit vector. Okay, సింగిల్ బిట్ వెక్టర్ సింగిల్ బిట్ స్కేలర్స్ ఒక్కటే పనిచేస్తుంది, వెక్టర్ కి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ a 2-bit వెక్టర్ ఆల్సో it is not working. Okay, so that day I tried in many ways. Okay. Even Ganesh, if you have any doubt you can ask me. Yeah, గేట్ లెవెల్లో మీరు ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసినప్పుడు వెక్టార్ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేస్తే తప్పకుండా ఎర్రర్ వస్తుంది. You need to use like a of 8, c of 8, comma b of 8, a of 8. Yes. Okay. So now let's begin today's class. Okay. So weight construct. Weight construct, if you are using the simple word weight, keyword weight, so it will make the simulator wait for specified amount of time. What is that specified amount of time అంటే ఇక్కడ ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఈ అసైన్మెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ఇక్కడ అసైన్మెంట్ 1 అంటే a ampersand b అని ఇచ్చామనుకోండి, a ampersand b ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు ద సిమ్యులేటర్ విల్ వెయిట్. ఓకే, సో వెయిట్ తర్వాత ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని దే విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ until this expression is evaluated. Okay,
I will show you this. At the rate of clock, A is equal to B. Okay, at the rate of clock, A is equal to B. So this is a simple statement. This is statement without using any weight construct. So so the meaning is whenever clock is changing from 0 to 1 or clock 1 to 0, clock value ఎప్పుడైతే change అవుతుందో you need to assign B value to A. Okay, clock 0 to 1 వెళ్ళినా 1 నుండి 0 కి చేంజ్ అయినా you are assigning B value to A. But here in the second statement you can see wait clock hash to A is equal to B. That means, so see here the simulator waits for the clock to be high and then assigns B to A with a delay of 2 nanoseconds. Okay, so that means, so whenever clock wait clock means, so wait of clock whenever it is simulator wait, if clock is equal to 1, clock 1 ayyedaka the simulator will wait. After clock is equal to 1, simulator will wait for 2 time steps. Okay, let us suppose here I will write clock clock 0 1 0 1 like that I am writing. Okay, so now the clock is A is equal to some 2 3. Okay, here I am writing the time t is equal to, this is t is equal to 0, t is equal to 1. Okay, t is equal to 2. Okay, like that I am writing. So now see wait clock ante I should wait till clock is equal to 1. Okay, now here the clock is equal to 1. At this time I need to take the I need to take the B value. Let us suppose it, I need to take the B value. B value is 3 now. Okay, at when clock is equal to 1, the B value is 3. This value 3, when I will assign after 2 time steps. Now I am at 1. After 2 time steps means 2, 3. Okay, so at this third 2 time steps wait chesi, I need to assign this 3 value to A. This 3 value should assign to A. Okay, so the simulator will wait for the clock to be high and then assigns B value to A with a delay of 2 nanoseconds. Okay, so you can see this program. So see here, this program, it is an up counter. Up counter lo just to indicate this wait construct, we are writing this module. So for this counter, input is N, output is A. Okay, so N ఏదో predefined value తీసుకోండి. It may be 1010 అనుకోండి. So A is output. Initially you are storing 11 1 A lo 1111 you are storing. Okay, always you should wait when till enable is equal to 1. Okay, so when enable you should wait till enable is equal to 1. Here let us suppose enable is equal to 0 0 0 0. Here enable is equal to 1. That means till enable is becoming 1, you should wait. You should not execute anything. So here when enable is equal to 1, you need to check the clock. Okay, whether the clock edge is negative or positive. Okay, let us suppose ikkada negative edge of the clock. Okay, if it during the negative edge of the clock, you need to assign, you need to execute this statement. Okay, you need to execute this statement. ఈ statement లో ఏముందంటే, what is there in this statement? You need to assign A value. You have to check whether A is equal to N. Okay, yes, A is equal to N. Sorry, A is not here. A is not equal to N. Okay, A is not equal to N. Okay, so N is 101 ikkada. N is equal to 1010. A is equal to 111. Same values ikkada istunna. So if now you need to check A is not equal to N. Okay, then you assign what you need to do. You need to increment A and assign to A. Okay, you need to increment A value by 1. Okay, if A is not equal to N, you need to increment. So
that here I think we should take n is equal to 1 1 1 and then only it will execute. N is equal to 1 1 1 1. Okay. So now here n is equal to 1 1 1 1. So now if a is equal to n, what you need to do? You need to give 0 0 0 0 as well. Okay. So then you need from here you need to increment 0 0 0 1 0 0 1 0. Okay. Till where till what value 1 1 1 1 వచ్చింది. Okay. So when a is equal to 1, again you assign and increment the value of n. This is the previous program of the up counter which we have seen. Okay. So but here your the usage of weight in weight signal. Okay, weight construct. Okay, so only thing is I wanted to tell you, when enable is equal to 1, till enable is equal to 1, you should wait. You should not execute any this below statements. Okay, so till enable is equal to 1. So when enable is equal to 1, you execute these two statements. So during the negative edge of the clock, you execute this statement. Okay, so this is wait construct. Next, it has enable and the counter is active, counts only when enable is equal to 1. That is from 5th nanosecond to 25th nanosecond. You can see here, this is the test bench. Okay, test bench ఇచ్చాము. Test bench లో మీరు ఇవ్వండి inputs or outputs. So you can see. Okay, so wait, ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది enable is equal wait, enable is equal to 1 ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Wait, the meaning of this is you should wait till enable is becoming 1. Okay, so at the rate of edge of clock, okay, you need to assign assign అయినా మీరు యూజ్ చేసేది, you need to use this assign statement. Assign a name ఇవ్వలేదు. A is equal to, okay, even if you give assign also it will work. A is equal to, you need to check a is equal, a value n value equal to unda leda. So if a is equal to n, what you need to do, you assign 0 0 to a. Okavela if this condition is not satisfying, a is equal to a plus 1. Okay, so a plus 1 assign అవుతుంది a దగ్గర. Okay, so enable is equal to 0 వచ్చేంత వరకు, so we could not see any change here. Okay, enable is equal to 0 lo we could not see any change. Here enable is equal to 1, enable 1 undi and a value n value are equal. Okay, so only you take the negative edge of the clock only. Negative edge of the clock ante negative only during the negative edge. Okay, 5 6 clock 1 0 undi kada, negative edge ante this is the negative edge of the clock. 1 to 0, this is the negative edge of the clock. Okay, so మళ్ళీ 16th negative edge ఇక్కడ నుండి sorry, this is the negative edge of the clock. Okay, down arrow పెట్టింది. So you have to wait till the negative edge of the clock. Here during the negative edge of the clock, what is happening in negative edge దగ్గర, so you are assigning a 0 0, a is equal to n కదా, you are assigning 0 0 0 0 to a. Okay, similarly next negative edge of the clock, enable is equal to 1. Next negative edge of the clock, your n is not equal to a, that's why you are up counting, you are executing this one. Okay, again at the negative edge of the clock, enable is equal to 1 till here, right, 24th varaku enable is equal to 1. Again this is the next negative edge of the clock. Ikkada 16th clock pulse దగ్గర చూడండి, again you are up counting, your a is not equal to n, so you are up counting. Again at the negative edge of the clock, inkoka negative edge idi, enable is equal to 1, so a is not equal to n, then you are up counting. Okay, so again the next negative edge anedi em ledhu ikkada, that's it. Okay, so simple wait statement. Okay, like pause edge of the clock మనం ఇంతకు ముందు యూజ్ చేసిందనే, you can use the wait construct to make the simulated wait. Okay, so here receiver, we will design a rudimentary serial receiver. Okay, so here serial data, there is a line called di. Okay, input line di.
So on this input line DI, serial data is received. Okay, serial data. Let us suppose DI of 0. Okay, so DI of 1. Okay, DI of 2. Okay, DI of 3. Like that, the serial data is received. Whatever the serial data is received, this data is synchronized with the clock. Okay, this data is synchronized with the clock. Okay. So the now what we need to do at the receiver end దగ్గర, whenever receiver, okay, this is the receiver. When receiver is equal to, you need to wait till the receiver is equal to 1. If receiver is equal to 1, uh, you need to latch the 4 successive bits of incoming data into respective bit positions of the do register. Okay, so you can see here. So when only simple thing is, I need not explain this much. Mero confuse avtaru. So simply with this program I can explain you. So this is serial receiver. Okay, we have D naught, acknowledge. After receiving, see here we have transmitter. Okay, ఇక్కడ ఒక receiver ఉంది. Okay, this is one receiver. So I am transmitting data. Okay, so I am transmitting the DI data. Okay, DI ఏంటిదంటే సీరియల్ లో బిట్స్ నేను పంపిస్తున్నాను. ఓకే, so one, let us suppose the 10104 bits I am sending here. Initially I am whenever I need to wait here, the output దగ్గర I have D naught. Okay, so and output acknowledgement. Okay, acknowledgement. Okay, so input దగ్గర I have clock. Okay, I have clock as well as RECV అనేది ఒక pin ఉంది. Okay, I have pin called RECV. Okay, so RECV. So initially the acknowledgement is equal to 0. So whenever when RECV is equal to 1, receive అనే signal ఎప్పుడైతే 1 ఉంటుందో, then this DI will be transmitted bit by bit. Okay, so receiver will take the first DI value. Okay, and it will store in D naught. Okay, first bit 0 తీసుకొని it will store in D naught. Okay, during the negative edge of the clock. During the second negative edge of the clock, this second input will be shifted. ఇది కదా 1. So 0 will be shifted here. ఇక్కడకు 1 వచ్చేస్తుంది. Okay. During the third negative edge of the clock, this 0 is shifted here. అంటే 0 ఇక్కడకు వస్తుంది, and here 1, and here one more 0. During the fourth negative edge of the clock, so you have ఈ 0 ఇక్కడకు వస్తుంది, ఈ 1 ఇక్కడకు వస్తుంది, and here the 0 will come here. And last bit 1 will be received here. Okay, so like that 4 bits the serial receiver is receiving. Okay, during each and every negative edge of the clock, during negative edge, first negative edge, wait RECV ante it will wait till RECV signal is equal to 1. Okay, so during the first negative edge of the clock, for DI whatever the 4 bit data manam DI ఇస్తున్నాం అనుకోండి, so DI will be shifted to D0. During the second negative edge of the clock, the DI is shifted to D1. Third negative edge of the clock, మన ఇచ్చే input second bit లో స్టోర్ అవుతుంది. T naught of 2 అని అంటే it is the output. Okay, so ఇది reg లో స్టోర్ చేయాలి actual గా. DI is T naught of 3. So once all the receiver, if once all the 4 bits are received by the receiver, okay, so you should send the acknowledgement also. Okay, so when acknowledgement is equal to 1, it ensures that all the 4 bits are received. Okay, so this is the rudimentary serial transmitter module. This is the test bench. మీరు ఏదైనా రాసుకోండి. Okay, you can see here. Initially input is equal to 0. Output value initial గా మనం ఏం పెట్టాము, initial output is equal to
aim ఉండదు. We have not initially only acknowledgement is equal to 0, initial value of acknowledgement 0 ఇచ్చాం. Okay, when receive is equal to 0, it will be don't care term only. Receive is equal to 0, it will be don't care term only. Okay, so receive 1 ఉన్నప్పుడు now here also di is equal to 0, t naught will be don't care term only. Okay, so you need to check the clock signal also. The transmission will happen only during the negative edge of the clock. Okay, transmission will happen only during the negative edge of the clock. Okay, so this is the clock pulse. This is the clock pulse. These are the negative transitions of the clock. These are the negative transitions of the clock. Now this is the input, di input. I am giving something like this. Okay. Tarvata di input something I am giving like this. So d naught initially d naught will be equal to till enable is equal to receive is equal to receive is like the enable signal. Okay. Initial గా నేను receive 0 పెడుతున్నాను. తర్వాత from here I am putting receive is equal to 1. ఇక్కడ నుండి 0 పెడుతున్నాను. So here this is your output D naught. Okay, this is your output D naught and acknowledgement. Acknowledgement initial value I have kept 0. Okay, so till enable receive 0 ఉన్నంత వరకు D naught will be D naught అంటే it will be 4 bits. Okay, D naught of 3, D naught of 2, D naught of 1 0. So don't care terms till enable is equal to 0, it will be in don't care mode only. Okay, so let me draw this also. So this is important. Why? Because finally you will be doing protocols, right? AHP or APP protocol. This will be helpful for you. Okay, D naught of 3, this is D naught of 2, D naught of 1, D naught of 0, and here you have acknowledgement. Okay, so ikkada enable receive 0 ఉన్నంత వరకు this will be don't care only. D naught 2 also will be don't care, D1 also will be don't care, D0 also will be don't care terms. Okay, so now here receive is equal to 1. Okay, now here receive is equal to 1 ikkada 5th clock step దగ్గర, but you can see clock is equal to 0. Okay, clock is equal to 0 అంటే నెగటివ్ టు నెగటివ్ ఆ ముందు చూడండి, నెగటివ్ టు నెగటివ్ ట్రాన్సిషన్, clock is equal to 0. So what you have to do when clock is equal to 0, you just ఏం ఉండదు change అక్కడ. When clock is equal to 0, there will be no change. Okay, there will be no change. So here you can see now till receive is equal to 1 ఉంది. దాని తర్వాత you can see this is negative transition. Okay, negative 8th clock step దగ్గర we have negative transition of clock దగ్గర. So di is equal to 1, di 1 bit ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. Negative transition of the clock దగ్గర d naught will be di is assigned to d naught. Okay, di is assigned to, this is the negative transition of the clock. Whatever di value is there, this is assigned to d naught. Okay, so waveform ki దీనికి టాలీ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే నేను దీని ప్రకారం వేయలేదు ఇది. So I will explain here. This is enough for you. Okay, so now you can see di is equal to d naught. Okay, so మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెగటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ is coming here 12th దగ్గర. ఇక్కడ ఇంకొక నెగటివ్ ట్రాన్సిషన్. నెక్స్ట్ నెగటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ you are assigning di value is equal to 0. Okay, so at that time what is happening, di value is assigned to the second bit of d naught. Okay, this input di is assigned to the second bit of d naught. Okay,
you should check the next. ఇది అయిపోయింది 2 bits రిసీవ్ అయినాయి. acknowledgement is equal to 0. acknowledgement ఎప్పుడు 1 ఉంటుంది when all 4 bits are received. So next negative edge of the clock is this one, 16th చూడండి 16th. So here receive is equal to 1, di 0 ఇచ్చాను. Okay, di 0 ఇచ్చాను. ఈ 0 it is ఇది third bit of d0 is taking this di. Okay, but still the acknowledgement is 0. Next negative edge of the clock is 19 to 20. 20th దగ్గర చూడండి. Now here I am giving di is equal to 1. This di value is taken by the fourth bit of d0. Okay, so 4 negative edges of the clock దగ్గర 4 bits are received. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. Okay, after receiving all the 4 bits వెంటనే acknowledgement 1 అవ్వదు. So next negative edge of the clock. Okay, next negative edge of the clock దగ్గర all the 4 bits are received, then acknowledgement will be equal to 1. Okay, so acknowledgement will be equal to 1. So this is your serial transmitter. Serial transmitter module లో ఏం లేదు, background లో చూడండి. This is the rudimentary serial transmitter. So what are the outputs? Outputs వచ్చి d0, d0 of 3, d0 of 2, d0 of 1, d0 of 0. ఇంకోటి ఏముంది అవుట్పుట్ దగ్గర acknowledgement. ఇన్పుట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? అవుట్పుట్ రెజ్ అమ్మ, అవుట్పుట్ రెజ్ 3 down to 0 d0 అవుట్పుట్ రెజ్ లో స్టోర్ చేశారు. సో హియర్ what are your inputs ఏంటి? ఇన్పుట్ is equal to clock ఒకటి. ఓకే, సో RECV is your input and what is that? DI is your input. Okay, that's it. Okay, DI నుండి సింగిల్ బిట్ మీరు పంపిస్తున్నారు. ఓకే, ఒకసారి 0, ఒకసారి 1, ఒకసారి 0. ఓకే, 4 bits సీరియల్లీ యు ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్. సో ఫస్ట్ బిట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, సెకండ్ బిట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, థర్డ్ బిట్ థర్డ్ క్లాక్ సైకిల్లో ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఫోర్త్ బిట్ ఫోర్త్ క్లాక్ సైకిల్లో ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో వెన్ ఆల్ ద 4 bits are received, then acknowledgement will be equal to 1. Next negative edge of the clock దగ్గర. ఓకే, సో 5 edges of the clock it is taking, the transmitter is taking to receive all the 4 bits. Okay, 5th bit is for acknowledgement. ఇది అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. You got it or not? Shall I proceed? Why? Because today you should do this program. అర్థమైందా గణేష్? 4 bits of data వస్తే acknowledgement 1 వచ్చేస్తుంది. ఏ డేటా అయినా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ అవ్వాలని. ఈ డేటా ఇన్పుట్ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర రిసీవర్ దగ్గర ఈక్వల్ అయితేనే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ 1 వస్తుంది. 4 bits ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ ఏం ఉండదు. మీరు ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర ఏదైతే పంపిస్తారో రిసీవర్ అదే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ డిఐ ఏది ఇస్తే రిసీవర్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్. ఒక 4 bits రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాతనే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఒకటి d0 దగ్గర వేరేవి అలా అసలు ప్రసక్తే లేదు. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. ఓకే, why? Because there is a direct assignment. di is equal to d0, di is equal to d0, di is equal to d0, di is equal to d0. Direct assignments ఉన్నప్పుడు d0, so it receives yeah, it receives 4 bits of data. Okay, clarity వచ్చిందా?
ఎస్ చూడండి, ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ DI is going, second negative edge of the clock second input of DI is going, third negative edge of the clock third input of the DI it is going, fourth negative edge of the clock దగ్గర fourth input of DI it is going, it is taking. So fifth negative edge of the clock దగ్గరనే acknowledgement వస్తుంది. 4 bits రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నెగిటివ్ edge of the clock, so you are getting acknowledgement is equal to 1. Okay. That's it. Next one is, these are the multiple always block. Okay. So always block itself, it is indicating that it is whatever the statements which are below the always block, they will execute continuously. Okay. So it is a non-ending loop. Okay, till the simulation runs, the always block will be executed. So all the activities are scheduled for sequential. Always కింద ఉన్నవన్నీ కూడా they will execute one by one. ఒక దాని తర్వాత ఇంకొకటి execute అవుతుంది. Okay. So we can use multiple always blocks. Okay. So there are what logical activities like A1, A2, A3. Okay. So with there are A1 is one logic, A2 is one logic, A3. Let us assume A1 is oka AND kavachu, idoka OR kavachu, idoka NOT kavachu, whatever it may be the logic. Okay. So see here, see what is the input to A2. This is very important. Chudandi. So the input for A2 is, A2 should wait until until the result of A1. ఇప్పుడు P ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? It is nothing but the output of this logic block A1. Okay. A2 should wait until A1 is giving its output, and here also A3 should wait until A2 is giving the output, which is Q. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఒక్క లాజిక్ కి ఇంకొక లాజిక్ లింక్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఒక లాజిక్ కి ఇంకొక లాజిక్ లింక్ అయి ఉన్నాయి అంటే చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. సో దీని అవుట్పుట్ వచ్చి ఇంకో గేట్ కి, దీని అవుట్పుట్ వచ్చి ఇంకో గేట్ కి. ఈ లాజిక్ గేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్. ఈ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ లాజిక్ గేట్. ఓకే. సో హియర్ ఇక్కడ అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ see this is sequential execution. First A1 execute అవుతుంది, తర్వాత A2 execute అవుతుంది, తర్వాత A3 execute అవుతుంది. Why? Because each and every module is interlinked with each other. Okay. అన్ని ఒకటేసారి అవ్వలేవు. Okay. So here we have the logical activities A1, A2, A3 ఉంది. At the same time B1, B2, B3 are there. So ఇక్కడ ఏంటిది A1, A2, A3 is a group of logic blocks which are executing. A1, A2, A3 execute అవుతున్నాయి at the same time. B1, B2 and B3 also executing. This is one logic block. Okay. And this is one logic block. Okay. So this logic block they are executing concurrently. అంటే రెండు ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ రెండు ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అవుట్పుట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుందా? ఎవరైనా చెప్పండి. Will there be any problem for the concurrent execution or ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి? ఈ A2 రావాలంటే నాకు A1 అవుట్పుట్ కావాలి, A3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ A3. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, B1 అవుట్పుట్ యు ఆర్ ఫీడింగ్ టు A2, B2 అవుట్పుట్ యు ఆర్ ఫీడింగ్ టు B3 అండ్ A2 అవుట్పుట్ యు ఆర్ ఫీడింగ్ టు B3. సో ఒక్కొక్కటి ఇంటర్లింక్ అయిపోయినాయి. సో ఇది రెండు ఒకటేసారి కాన్కరెంట్ గా అన్ని ఒకటేసారి కాన్కరెంట్ గా రన్ అవ్వడం వలన ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా చెప్పండి. మీకు తెలిస్తే తెలుసు అని చెప్పండి, తెలియకుండా అది కరెక్టో రైటో చెప్పండి ఏదో ఒకటి. ఎనీవేస్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ది ఆన్సర్ కదా, నేను కరెక్ట్ చేయడానికి ఉన్నాను నేను.
ప్రాబ్లం ఒకటి ఇంకో దానికి ఇంటర్లింక్ అయిపోయినప్పుడు లెటర్ సపోజ్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, A1 is equal to ampersand A, B1 is equal to ampersand B, O1 is equal to A1 is equal to ఇప్పుడు A B అనేవి ఏంటి చూడండి, దీని మాడ్యూల్ నేను గీస్తాను అక్కడ. ఓకే, సో లుక్ హియర్, AB కదా, A1 is equal to ampersand A అంటే సో A is of 1 bit అంటే A of 1 ఇక్కడ A of 0. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు వచ్చేది ఏంటి A1 is equal to ampersand of A అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్ కదా, బిట్ వైజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్ కదా, అండ్ A అంటే సో A1 A0 and operation is performed between A1 0, the output is A1. okay, B1 is equal to ampersand B అని అంటే ఇక్కడ B of 1 ఇక్కడ B of 0. ఓకే, సో B అనేది చూడండి 2 bit vector. ఓకే, సో ఇక్కడ B1 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ O1 is equal to what? O1 is equal to which gate is this? Bitwise OR. ఓకే, సో O1 is equal to A1 B1, ఇది O1. సో O is equal to negation of ఇది O. ఓకే, ఇక్కడ ఏదన్నా ఎగ్జిక్యూషన్, see always you have used always statement here. So always A1 A0 B1 B0 అంటే what is the meaning of this? ఒకవేళ A1 వాల్యూ ఇప్పుడు 0 0 0 0 ఇచ్చాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సైకిల్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 0 అంటే 1 బిట్, ఈ నాలుగిట్లో ఒక బిట్ చేంజ్ చేశాను. B0 I made it 1. If there is, the meaning of this is if there is any change in any of these bits A1 A0 B1 B2, in algitlo whenever you are changing any bit, these then only this begin and block will be executed. Okay, so meeku confusion untadi, ikkadiki nenu ostanu, I will come here back. Okay, before that let us clarify something. Okay, so whenever see here, whenever there is change in any of the input values, then only this begin and block will be executed. ఇప్పుడు నేను ఏం చేంజెస్ ఏం లేవు, ఓన్లీ 0 0 0 0, ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్. ఓకే, ఏ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవ్వట్లేదు, దెన్ నో నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బ్లాక్. ఓకే, నో నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బ్లాక్. ఈ నాలుగిట్లో ఒక్క వాల్యూ అన్న చేంజ్ అయినా దెన్ ఓన్లీ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బిగిన్ అండ్ బ్లాక్. ఓకే, సో దిస్ is the meaning of this always statement with all the input variables. Okay, so this is the test bench. Okay, the test bench with all the instantiations. You can see ఇది నార్మల్ అవుట్పుట్ అమ్మా, whatever the మనం ఇంతకు ముందు చూసిందాగా. if there is any change here, there is a change in A. Okay, so normal output only you are getting. O is equal to 1. If there is any change, output value. So this is also AOI gate without begin and construct. ikkada nenu single deentlo ichchesanu, there is no begin and construct. Okay, ఇది always tarvata next step amma ఇది. This is the always అయిపోయిన తర్వాత this is the next step. Okay, so whenever there is a change in all these things, syntax mistakes ఉంటాయి చూసుకోవాలి. So single statements O is equal to negation of ampersand A, single line lo rasaru ante, nothing. This is one AOI gate. Okay, so this is another way of writing the AOI gate. If there is any change ikkada, what is the change that you observe here? ikkada meer observe chestunnaru kada, AOI gate rastunnanu. So what is the change that you could observe here? గేట్ లో ఒకటి గేట్ లెవెల్లో రాశాను. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఆల్వేస్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ బిహేవియరల్. ఓకే, సో ఇది డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్.
అసైన్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇలా డైరెక్ట్ ఇది కంటిన్యూస్ అసైన్మెంట్, డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ అనమాట. ఆల్వేస్ అటాచ్ A1 or B1. Here this is a mixed model, okay, gate level as well as behavior, okay. So చూడండి, and function with and gate primitives and nor function and behavior. nor function వచ్చేసి చూడండి, ఇది nor function, ఓకే. nor function వచ్చేసి ఏం చేశాను నేను, బిహేవియరల్ మోడల్లో ఇచ్చాను. ఇక్కడ and ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏం చేశాను, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ లైన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ గేట్ లెవెల్, ఓకే. ఇది గేట్ లెవెల్లో ఇచ్చాను ఈ లైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది వచ్చి బిహేవియరల్, ఓకే. సో ప్రోగ్రామ్ ఇస్ సేమ్, నీడ్ నాట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే. 2 AND గేట్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ AND గేట్ కి ఏంటిది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇస్ A1, ఇన్పుట్స్ A1 A0. సెకండ్ AND గేట్ కి అవుట్పుట్ ఇస్ B1, ఇన్పుట్స్ B1 B0, ఓకే. సో వచ్చేసాయి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ A1 ఆర్ B1, ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ లో ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ దట్ యు సీ, ఇది మిక్స్డ్ మోడలింగ్ నేను చెప్పేది, ఓకే. మనకి గేట్ లెవెల్, డేటా ఫ్లో, బిహేవియరల్ ఉంటాయి కదా, ఓకే. ముందు చూపించింది ఏంటిదనంటే దిస్ ఇస్ ద మిక్స్ ఆఫ్ గేట్ లెవెల్ అండ్ బిహేవియరల్, ఓకే. గేట్ లెవెల్, బిహేవియరల్ లెవెల్. ఇది చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ అసైన్మెంట్, ఇది దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్, బిహేవియర్ ఇది దేనిలో రాసాం ఈ స్టేట్మెంట్, గేట్ లెవెల్. కంటిన్యూస్ అసైన్ అనే యూజ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ గేట్ లెవెల్, ఓకే. ఆల్వేస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇదంతా డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ ఇస్తే దిస్ ఇస్ బిహేవియర్ లెవెల్, ఓకే. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్, ఓకే. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఏవోఐ గేట్, దానిలో మార్పే లేదు, నో చేంజ్, ఓకే. గేట్ లెవెల్, బిహేవియర్, మిక్స్డ్ మోడలింగ్ ఇవ్వచ్చు. నౌ దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి, విచ్ మోడల్, నేను అడుగుతాను చెప్పండి. వేర్ సుబ్రహ్మణ్యం, వాట్ ఈస్ దిస్, ఈ లైన్ దేంట్లో ఉంది, విచ్ మోడలింగ్ ఇట్ ఇస్, అశోక్ ఆర్ యు దేర్, ఈ లైన్ ఏ మోడల్లో ఉంది, అసైన్ యూజ్ చేస్తే ఏంటది, why no one is responding, గేట్ లెవెల్ ఇది గేట్ లెవెల్, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లైన్, ఇదేంటి, ఇది డేటా ఫ్లో మా, ఇది డేటా ఫ్లో, ఇది గేట్ లెవెల్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ యూజ్ చేశాను కదా, ఈ రెండు కలిపి ఏంటిది, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిహేవియర్. ఇలా డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చి ఆల్వేస్ యూజ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ బిహేవియరల్. ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఏదైనా చేసుకుంటే ఇది గేట్ లెవెల్. సింపుల్ అసైన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫ్లో మోడలింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. సో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా మీకు కాన్కరెంట్ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇది. సో that we are coming, you are confusing ma'am, just now you said assign is gate level, కొట్టేశాను కదా ఇక్కడ, సారీ ఐమ్ సారీ. అదే డేటా చూడండి, ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ గేట్ లెవెల్ ఓన్లీ, ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఇస్
ఇక్కడ బిహేవియరల్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ ఇదేంటమ్మా డేటా ఫ్లో. డేటా ఫ్లో. ఓకే, ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ డేటా ఫ్లో, ఇది గేట్ లెవెల్, అండ్ దిస్ ఇస్ బిహేవియరల్ లెవెల్. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ అయిపోయి ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి నాకు కూడా తప్పులు పోతాయి. ఓకే, సో బ్లాకింగ్, వాట్ ఎవర్ I have shown you here, see the second logic is interlinked with the first one, ఇలా చెప్పాను కదా. సో దానికి we will see here. Okay, so all the assignments, blocking assignment అంటే ఏంటి, all the assignment within an initial or always block considered so far as done. So blocking assignment అంటే we will be using equality operator. So equality equal to operator use చేసినప్పుడు these are executed sequentially. Okay, these are executed sequentially. Let us suppose A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D. Okay, సో ఇది ఏంటిదనంటే ఇవి ఒక బిగిన్ అండ్ లూప్ లో నేను రాసినప్పుడు ఏంటిది, ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, థర్డ్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as sequential execution. Okay, such assignments block the execution of the following lot of assignment at any stage. These are called as blocking assignment. దీన్ని బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్ అని ఎందుకు అంటారు అని అంటే నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, A is equal to 2 plus 3, 2 plus A is equal to 2 అని ఇచ్చాను. A is equal to 2 అని ఇచ్చాను. ఓకే, B is equal to 3 into 4 అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో C is equal to A into B అని ఇచ్చాను. ఓకే, these are the three different statements. Okay, దీనిలో when I am giving equal to ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెకండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అండ్ ద థర్డ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో see here, ఇక్కడ ఏంటిదంటే whenever these should be executed with time delays. ఓకే, సో అంటే చూడండి, ఫస్ట్ 1 నానో సెకండ్స్ లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, సెకండ్ నానో సెకండ్స్ లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, థర్డ్ నానో సెకండ్ కి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వై? బికాస్ సి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని అంటే వి నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ as well as ద వాల్యూ ఆఫ్ బి. అండ్ ఆల్సో ఇవి రెండు సేమ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినా పర్వాలేదు నాకు, బట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, అలా టైం డిలే తోటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా అన్ని జీరో ఎత్ టైం స్టెప్ లోనే అదేమంటారు, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గరనే అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? టీ ఏమొస్తుంది అప్పుడు? అన్ని టైం 0 దగ్గరనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ సి? ఇప్పుడు ఏబి వాల్యూ వచ్చిన తర్వాతనే సి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా 3 స్టేట్మెంట్స్ ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది చెప్పండి? మొత్తం మల్టిప్లికేషన్. సో సి విల్ టేక్ సమ్ గార్బేజ్ వాల్యూ, అంతే కదా? సి విల్ టేక్ సమ్ గార్బేజ్ వాల్యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్, ఎందుకు సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి అందుకనే ఆల్వేస్ whatever the assignments which are there inside the beginner block, they should be executed sequentially with the time delay. Okay, equation tarvata inkoka equation ki with time delay they should be executed. If sometimes if the delay time delay lekunte
equations will be flopped. Okay, so that is what. So ఇప్పుడు ఏంటంటే నాన్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసి మీరు టైం ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద గార్బేజ్ వాల్యూ. అండ్ లెటర్ సపోజ్ కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇలా ఉంటాయి చూడండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 2 అని ఇచ్చాను. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ సి అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటిదంటే సైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ దాని తర్వాత డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇలా వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్, సో సి వాల్యూ షుడ్ బి అసైన్ టు డి, కానీ ఇది ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ద టైమ్ స్టెప్ 0 ఓన్లీ. ఓకే, సో ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అసైన్ ది సి వాల్యూ టు డి, ఓకే, వాట్ హ్యాపన్స్? అండ్ ఆల్సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, ఈ బి వాల్యూ ఈకి అసైన్ అవ్వాలి, కానీ బి అనేది ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సి వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a+2. ఈ a+2 అనే వాల్యూ ఈ డి హియర్ ఐ షుడ్ అసైన్. సో ఇట్లా ఏంటిదంటే గందరగోళంగా అయినప్పుడు ద అసైన్మెంట్స్ విల్ బ్లాక్, యూ విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆర్ జెడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా అవ్వద్దు అని అంటే యూ నీడ్ టు బ్లాక్ అవ్వద్దు అసైన్మెంట్స్ అంటే యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు యూ నీడ్ టు యూస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్. ఓకే, సో ఇలా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఇచ్చి మీరు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇవ్వండి. ఓకే, సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 2 అని ఇవ్వండి. ఓకే, సి ఈక్వల్ టు ఏ అని ఇవ్వండి. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని ఇవ్వండి. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ అసైన్ టు సి అని ఇవ్వండి. ఇలా మీరు ఒక లెస్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎట్ టైమ్ స్టెప్ 0, దేర్ విల్ బి నో బ్లాక్ ఇన్ ద అసైన్మెంట్. ఓకే, కాన్కరెంట్ గా ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ వితౌట్ బ్లాకింగ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ కాన్కరెంట్ విత్ దట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అసైన్మెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ. ఓకే, so this symbol is signifying the non-blocking assignment. Okay, let us suppose 0 0 is value is assigned to a, 0 1 value is assigned to b. అన్ని కాన్కరెంట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, మూడు ఒకటేసారి అసైన్ అయిపోతాయి. ఓకే, సిమిలర్లీ వాట్ నాన్ బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్ డిలేస్ తోటి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, 0th టైం స్టెప్ లో దిస్ వాల్యూ ఇస్ అసైన్ టు ఏ, మళ్ళీ 2 టైమ్ స్టెప్స్ 2 నానో సెకండ్స్ తర్వాత దిస్ వాల్యూ ఇస్ అసైన్ టు బి, మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో 2 + 3 ఇంకొక 3rd నానో సెకండ్ తర్వాత. సో యూ కెన్ అసైన్ విత్ డిలేస్ ఆల్సో. ఓకే, సో నాన్ బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్స్ లో ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ది RHS వాల్యూ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ RHS వాల్యూ ఈజ్ ఇవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్. ఓకే, so subsequently whatever the value which is evaluated you need to assign to this. Okay, చూడండి స్వాపింగ్ వేరియబుల్స్ విత్ నాన్ బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్స్. ఒకవేళ చూడండి ఏ వాల్యూ 0 0 ఇచ్చారు, ఇది బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్. ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లీజ్ డైరెక్ట్ గా whenever you are giving two different values to a and b, whenever you are giving two different values to a and b, ఒకటే టైంలో అసైన్ అయిపోతాయి వాల్యూస్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. హియర్ వాట్ ఎవర్ ద బి వాల్యూ ఇస్ దేర్ 0 1 యూ నీడ్ టు అసైన్ టు ఏ, వాట్ ఎవర్ ద ఏ వాల్యూ ఇస్ దేర్ యూ నీడ్ టు అసైన్ టు బి. ఓకే, సో లిటిల్ బిట్ confusing here. Okay, initially a value is 0 0 at the time step 0. Okay, so initially b value is 0 1. Okay, so now in this step what are you doing? B value presently it is 0 1, you are assigning this b value to a. Okay, so a is equal to 0 1. So now a is equal to 0 1, this value a is equal to 0 1 is the current value, this value you are assigning to b. Okay, this value you are assigning to b. Okay, so ఇక్కడ ఏంటిదనంటే if you are using blocking assignment అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పాలా, బ్లాకింగ్ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు జస్ట్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేశారనుకోండి,
ఏకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అర్థమైందా? ఏకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని ఉంది. సో ఏ 0001, బి ఏం తీసుకోవాలో ఇట్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? ఎస్ అని నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. అర్థమైంది. ఎస్. సింగిల్ వాల్యూ ఉంటుందా? అమ్మా, సింగిల్ వాల్యూ ఉంటే ఏ వాల్యూ అక్కడ అసైన్ అయిపోతుంది? సింగిల్ వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఉన్నా అంతే. ఇప్పుడు సింగిల్ ఏ వాల్యూ ఉంటే అదే అసైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సింపుల్ థింగ్ అమ్మా. ఏ ఇప్పుడు 3 ఉంది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు కొట్టేద్దాం. ఒకవేళ ఏ ఈక్వల్ టు బి, బి ఈక్వల్ టు ఏ, నేను స్వాప్ చేశాను. ఇది తీసుకోండి. ఏ ఈక్వల్ టు బి అని ఈ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ చూడండి. బి వాల్యూ ఇస్ అసైన్ టు ఏ. బి 2 ఉంది కదా, సింపుల్ గా బికి ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ అసైన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. వితౌట్ ఎనీ టైం డిలే ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ వాల్యూ ఇస్ అసైన్ టు బి కదా. సో ఏ వాల్యూ ఇస్ అసైన్ టు బి కదా. సో బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. ఇక్కడ ఏది తీసుకోవాలి అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు పెట్టకుండా మీరు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టారనుకోండి, సో ఇట్ విల్ సాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇట్ విల్ టేక్ సెకండ్ వాల్యూ. ఓకే, సో అదనమాట, ఇట్ విల్ సాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. Whatever the fresh value of A is there, we will take that value. So this one I have explained you. ఫ్రెష్ వాల్యూ తీసుకుంటే స్వాప్ అవ్వదు కదా మేడం. ఫ్రెష్ వాల్యూ తీసుకుంటే స్వాప్ అవ్వదు మేడం. ఉంది, సో స్వాప్ అవ్వలేదు కదా మీరు. 3 2, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2 వచ్చింది, బి వాల్యూ నెక్స్ట్ టైం స్టెప్ లో మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే బి దగ్గర మీరు 3 వస్తేనే స్వాప్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది అని అంటే ఆల్వేస్ బ్యానర్ కింద ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, బిగిన్ ఎండ్ ఇవేంటిదంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటు రావాలి. ఓకే, అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ బి వాల్యూ 2 ఉంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం స్టెప్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. మళ్ళీ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. అప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్, ఏ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? A value will be equal to 2. Then next time step P value will be equal to మళ్ళీ 2 నే వస్తుంది కదా. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఒక నిమిషం. ఇది బ్లాకింగ్ లో, నాన్ బ్లాకింగ్ నేను చెప్పేది బ్లాకింగ్ కాబట్టి స్వాప్ అవ్వదు. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ నాట్ స్వాప్, సారీ. ఓకే, అదే ఇప్పుడు మీరు సింప్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ లైక్ దట్, కాన్కరెంట్ అసైన్మెంట్ కదా. ఓకే, concurrent assignment kada, A is equal to 3, B is equal to 2. Okay, so now when you are using this type of symbol, what is happening? So A value, B value వెంటనే అంటే ఇమీడియట్ గా 2 ఒకటేసారి స్వాప్ అవుతుంది. 2 and here 3. Got it? ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఏంటిదంటే స్వాప్ అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు అని అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ నాట్ స్వాప్. ఓకే, ఆ 2 వాల్యూ కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఇంకా. అర్థమైందా?
ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ కాన్కరెంట్ గా ఈ రెండు ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఈజీగా స్వాప్ అవుతాయి. క్లియరా? చూడండి హియర్ బి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కదా, ఇక్కడ స్వాప్ అవ్వదు. ద వాల్యూ ఆఫ్ బి రిమైన్స్ 0 1 ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే, సో 0 0 0 1 ఫస్ట్ స్టెప్, ఇది సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కదా. సో ఈ 0 1 వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ ఈ 0 1 వాల్యూ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇది ఏబి అనుకోండి. మళ్ళీ ఇదే 0 1 వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇదే 0 1 వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇది ఈక్వల్ టు ఇచ్చినప్పుడు. అదే ఇట్లా ఇచ్చారు అనుకోండి ఏబి. ఓకే, సో 0 0 0 1 ఒకటేసారి ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, 0 0 0 1. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇక్కడ 0 1 రిమైన్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ పీపీటీ షేర్ చేస్తాను నేను, దీంట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ విత్ బ్లాకింగ్ అండ్ నాన్ బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్స్. ఇనిషియల్లీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, పాజిటివ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర యూఆర్ గివింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి, పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర బి వాల్యూ షుడ్ బి అసైన్ టు ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. నెగటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర ఏంటిది, సి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు బి అండ్ %C. సో యూ గో త్రూ దిస్ పీపీటీ. ఇది దీనిలో పెడుతున్నానమ్మా, చూడండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ టుమారో. స్కైప్ చాట్ లోనే పెడుతున్నాను. I have shared your download and you practice all the programs. Do you have anything else? Shall I close the session?